Era una mañana soleada de sábado en un pequeño pueblo costero donde la rutina parecía repetirse día tras día. En un restaurante familiar con aroma a pan recién horneado y café fuerte, trabajaba Clara, una camarera conocida por su calidez, paciencia y sonrisa sincera. No tenía lujos ni grandes aspiraciones económicas, pero poseía algo mucho más valioso, un corazón inmenso. Aquel día, como muchos otros, Clara estaba atendiendo las mesas con agilidad mientras, a un lado del comedor, su hija pequeña, Lucia, de apenas 6 años, se entretenía con lápices de colores y una libreta. Lucia no era como los demás niños de su edad. Desde su nacimiento había enfrentado desafíos en el habla y la audición, lo que complicaba su forma de comunicarse con el mundo. Pero Clara nunca permitió que eso limitara el desarrollo de su hija. En los tiempos libres del restaurante, usaba gestos, dibujos, cenas simples y una ternura infinita para enseñar a expresarse. Esa mañana, mientras colocaba un plato humante frente a un cliente, Clara notó que Lucia lo estaba mostrando con señas como pedir agua. Dejó todo por un momento, ese arrodilló frente a ella y con una sonrisa orgullosa, repitió el gesto junto a una palabra clara y pausada, agua. En ese instante, sin saberlo, ambas estaban siendo observadas. En la esquina más discreta del lugar, sentado solo en una mesa, un hombre de cabello canoso, traje impecable y mirada distante presenciaba la escena con creciente atención. Se trataba de Esteban Luján, un empresario viudo y millonario que rara vez visitaba ese pueblo. Había llegado la noche anterior buscando un poco de tranquilidad lejos del ruido de la ciudad, sin imaginar que el gesto silencioso entre madre y hija lo removería algo profundo en su alma. Esteban no podía apartar la vista de aquella niña y su madre. Había perdido a su esposa hacía 2 años, víctima de una enfermedad que también lo había quitado la voz en sus últimos meses. Para Clara comunicándose con paciencia y amor con Lucia, lo recordó el dolor que había sentido al no saber cómo expresarse con su esposa en sus últimos días. Pero más que dolor, lo que sintió fue una chispa de admiración. No conocía esas 2 personas, pero algo en su interior le decía que aquel encuentro no era una simple coincidencia. Era el inicio de algo que estaba a punto de cambiar la vida de todos. Esteban Luján se quedó inmóvil en su asiento como si el tiempo se hubiera detenido. Sostenía su taza de café entre las manos, pero ya no sentía su calor. Su mirada estaba clavada en Clara y Lucia, y su mente, sin querer, empezó a viajar al pasado. Recordó los últimos meses junto a su esposa, Daniela, cuando la enfermedad lo había arrebatado poco a poco la capacidad de hablar. Él, un hombre acostumbrado a ser tratos millonarios, a dar órdenes y a manejar empresas enteras con palabras, se sintió inútil frente a aquella nueva realidad. No sabía comunicarse con la persona que más amaba cuando ella más lo necesitaba. Lo intentó, claro. Aprendió algunas señas básicas, pero nunca fue suficiente. A veces solo lo tomaba la mano, esperando que eso fuera una forma de decir estoy aquí. Pero ella sufría en silencio y él sentía que cada día perdía más la conexión con su alma. La impotencia de no poder hablar con ella lo había dejado con una herida abierta que jamás sanó. Desde su fallecimiento, Esteban se había encerrado en una vida fría, mecánica, silenciosa, hasta que vio a Clara. En esos gestos tan simples entre madre y hija. Había algo que le dolía y al mismo tiempo lo conmovía profundamente. Una ternura pura, real, sin pretensions. Clara no parecía una mujer con grandes recursos, su delantal ya estaba un poco desgastado, su peinado recogido con prisas y aún así su rostro irradiaba una luz única cuando enseñaba a Lucia a comunicarse. Era como si estuviera construyendo un puente invisible entre el mundo y su hija, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Cuando Clara volvió a tender las mesas, Esteban decidió observar a Lucia con más atención.
La niña estaba completamente enfocada en su libreta donde había dibujado una casa, un sol sonriente y, en una esquina, una figura que claramente era su madre. Luego levantó la vista y buscó con sus ojos a Clara. Cuando la vio, sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Era una de esas que nacen del alma. Quebec no necesita palabras que pueda romper cualquier silencio. Esteban sintió un nudo en la garganta. Durante años su mundo se había llenado de reuniones, cifras, inversions y silencio emocional. Pero en ese pequeño restaurante, en apenas unos minutos, una camarera y su hija le habían devuelto una emoción que crea enterada. La humanidad. Terminó su café con lentitud. Como si cada sorbo fuera parte de un ritual para no romper la magia del momento. Sacó su billetera, dejó el pago con una propina generosa, pero no fue de inmediato. Algo dentro de él le decía que debía quedarse un poco más, que esa historia no debía terminar allí. Quería saber más de esa mujer que enseñaba sin libros y de esa niña que hablaba sin voz y sin que él lo supiera todavía. Ese deseo sería el inicio de un vínculo tan inesperado como profundo. Un lazo que cambiaría su destino para siempre. Esteban no se marchó de inmediato. Fingió revisar algo en su teléfono mientras el restaurante empezaba a llenarse lentamente. Clara pasaba de mesa en mesa con una sonrisa amable, repartiendo platos, anotando pedidos y, de tanto en tanto, lanzando una mirada rápida a Lucia para asegurarse de que estuviera bien. La niña seguía concentrada en sus dibujos, pero cuando veía a su madre acercarse, alzaba la cabeza y sonría como si el mundo se iluminara solo con su presencia. Finalmente, cuando la clientela se estabilizó y el movimiento frenético disminuyó, Clara se acercó a la mesa de Esteban para retirar los platos. Era la primera vez que lo miraba de frente. Sus ojos eran grandes, de un marrón cálido, y su voz, aunque algo cansada, sonaba sincera y suave. ¿Todo bien con su desayuno, señor? Preguntó con una cortesía genuina, no forzada. Esteban alzó la mirada, sorprendido por la naturalidad con que ella se dirigía a él. En ese momento no era un hombre millonario ni un cliente importante. Era solo un ser humano más. Sí, respondió, algo más lento de lo normal. Fue excelente, gracias. Pero lo que más me sorprendió no fue el desayuno. Hizo una pausa como si dudara en continuar. Fue ver cómo se comunicaba con su hija. Clara parpadeó, sorprendida. Pocas personas comentaban sobre Lucia. Muchas veces evitaban el tema por incomodidad o por ignorancia. Algunos simplemente la ignoraban. Lucia? Dijo Clara con una sonrisa tímida mirando de reojo a la niña. ¿Y es especial, sabe? No habla, pero entiende más que muchos adultos. Esteban asintió con respeto. Lo note. Y también note la paciencia y el amor con que lo enseña, murmuró como si pensara en voz alta. Y es algo que no se ve todos los días. Clara bajó un poco la mirada sonrojada sin saber cómo responder un elogio así. No estaba acostumbrada a que alguien notara su esfuerzo. Mucho menos alguien tan elegante con ese air de ciudad y de pasado doloroso que parecía refugiarse en sus ojos. Solo hago lo que cualquier madre haría, respondió, humilde mientras recogía la taza. Ella me necesita, y yo aprendo de ella cada día. Esteban se quedó en silencio. Quería decir más, contar su historia, hablar de Daniela, de los gestos que nunca supo hacer, de las palabras que nunca aprendió. Pero no lo hizo. No on. En su lugar, sacó una tarjeta de su cartera, la miró por un momento y luego la volvió a guardar. En vez de eso, preguntó a puedo volver mañana. Clara lo miró, ligeramente confundida, pero sonrió de nuevo. Claro. Aquí estamos todos los días desde las 8. Pero si viene por los panqueques de hoy, lo advierto que no siempre me quedan tan bien. El sonrió por primera vez desde que había llegado al pueblo.
una sonrisa sincera sin esfuerzo que lunacia del pecho y la hacia sentir algo olvidado, paz, mientras Clara se alejaba para seguir trabajando. Esteban miró a Lucia una vez más. Ella, con sus pequeños dedos manchados de crayón, levantó su libreta y la mostró un dibujo. Era una mesa con tres personas, una mujer, una niña, y un hombre de cabello canoso con una taza de café. Esteban sintió que algo muy profundo se removía dentro de él. No sabía qué papel llegaría en la vida de esas dos personas, pero en su interior una certeza empezaba a formarse con fuerza. No debía alejarse de ellas. A la mañana siguiente, el sonido de las gaviotas y el vaivén de las olas acompañaban el despedida del pequeño pueblo. El restaurante abrió como siempre con el olor a masa recién horneada inundando el ambiente. Clara estaba en marca, acomodando servilitas, revisando los termos de café y saludando con una sonrisa a los clientes habituales. Pero en el fondo de su mente no podía evitar preguntarse si aquel hombre elegante del día anterior volvería. No sabía por qué, pero su presencia le había dejado una extraña sensación de calma y respeto. Había algo en su mirada que no se parecía a la de los clientes que simplemente venían, comían y se iban. Lucia, como de costumbre, se sentó en la misma mesa del rincón con su cuaderno y sus lápices. Vestía un vestido azul con pequeños girasoles y tenía el cabello recogido en dos trenzas que Clara lo había hecho con esmero. Desde pequeña, la niña había aprendido a leer los rostros de la gente más que sus palabras. Y el día anterior, cuando Esteban la miró con esa mezcla de ternura y admiración, Lucia lo notó. Y lo recordó. Por eso, apenas pasaron unos minutos desde que se sentó, comenzó a mirar hacia la puerta una y otra vez, como si esperara algo importante. Y entonces, él apareció. Esteban cruzó el umbral del restaurante con paso sereno, vestido con ropa informal, mucho más relajada que el día anterior. Había dejado el traje en el hotel y llevaba solo una chaqueta ligera sobre una camisa blanca. Pero lo más llamativo no era su vestimenta, sino la manera en que sus ojos se iluminaron apenas vio a Lucia al fondo del local. La niña, al verlo, no hizo un gesto ruidoso ni gritó como otros niños. Solo sonrió esa sonrisa sincera y sin filtros que parecía decir, te estaba esperando. Clara, al verlo entrar, sintió una punzada de sorpresa seguida de una tímida alegría. No había sido una ilusión ni una coincidencia. Había vuelto. Se acercó a su mesa con una bandeja y una actitud un poco más relajada. Buenos días, señor. Se detuvo dándose cuenta de que no sabía su nombre. Esteban. Esteban Luján respondió con una ligera inclinación de cabeza. Bienvenido de nuevo, don Esteban. Lo mismo de el asintió, pero esta vez agrego y si no lo molesta podría sentarme con su hija un momento? Solo quiero mostrarle algo. Clara dudó un instante, no por desconfianza, sino porque no estaba acostumbrada a que los clientes tomaran ese tipo de iniciativas. Pero la expresión sincera de Esteban y la forma en que Lucia lo miraba borraron cualquier duda. Está bien. Pero si lo ofrece más azúcar de la cuenta y no duerme en todo el día, bromeó con una pequeña risa. Esteban se acercó a la mesa de Lucia con suavidad como si temiera interrumpir algo sagrado. Se sentó frente a ella y sacó de su bolsillo una pequeña libreta. Con torpeza comenzó a dibujar una casa, una taza, una estrella. Luego hizo algo más, con gestos lentos y aprendidos de algún lugar, intentó formar la escena de hola. Lucia lo observó con atención, luego sonrió ampliamente y lo respondió con la misma escena, seguida de una nueva. Amigo. En ese momento, algo invisible pero poderoso se formó entre ellos. No necesitaban hablar para entenderse. Esteban no sabía por qué, pero estar con esa niña le traía una paz que no sentía desde hacía años. Y Lucia, en su pureza, sentía que aquel hombre no era un extraño.
Era alguien que, como ella conoce lo que era el silencio, pero también sabía escuchar con el corazón. Desde esa mañana Esteban volvió cada día. No siempre hablaba mucho. A veces solo dice una otras veces debujaba con Lucia, y en ocasiones simplemente se sentaba a observarlas. Pero cada visita era una semilla. Wysen que Clara lo supera en esa presencia constante comenzaba a ablandar los muros que ella misma había levantado en su vida para protegerse del dolor, de la decepción, y de la esperanza que, tantas veces, lo había sido negada. Los días se fueron sucediendo con una tranquilidad casi mágica, y con cada visita de Esteban al restaurante, algo en la vida de Clara y Lucia comenzaba a transformarse. Aunque nadie lo dijera en voz alta. Al principio, los demás empleados del restaurante apenas notaban su presencia, pensando que era otro turista más que había encontrado su rincón favorito para desayunar. Pero pronto comenzaron a darse cuenta de que aquel hombre no venía solo por la comida. Venía por ellas. Por la niña de mirada brillante que no decía una palabra pero que sabía comunicarse con todo su ser, y por su madre que sin saberlo, se había convertido en un faro de luz para alguien que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad emocional. Clara, sin embargo, no era ingenua. Había aprendido a base de golpes que no todo lo que brilla es oro y que las personas que se acercan con sonrisas pueden esconder intenciones ocultas. Había criado a Lucia sola desde que su pareja desapareció antes de que la niña naciera y desde entonces cada decisión en su vida había estado impulsada por una mezcla de amor feroz y cautela absoluta. Por eso, aunque le agradaba la presencia de Esteban y veía en él una sinceridad poco común, mantenía cierta distancia invisible, un muro que protegía lo más valioso que tenía, a su hija y a su propia paz mental. Pero Esteban no buscaba forzar nada. No exigía conversación, no hacía preguntas incómodas, ni intentaba impresionar a nadie. Su actitud era serena, respetuosa, humilde incluso. Cada día traía una pequeña sorpresa para Lucia, un cuaderno de dibujo, una caja de lápices de colores, un librito con ilustraciones y lo más reciente. Una aplicación en su tableta que ayudaba a los niños con dificultades del habla a comunicarse con pictogramas. Clara lo miraba con asombro y desconfianza medida. ¿Por qué hacía todo eso? Que ganaba un hombre como él dedicando su tiempo y recursos a dos desconocidas, un domingo por la mañana, mientras Lucia y Esteban jugaban con figuras de madera sobre la mesa. Clara se acercó con dos cafés y se sentó frente a él por primera vez, rompiendo la costumbre de mantenerse de pie o pesar de largo. No quiero parecer grosera, dijo con tono serios aunque sin risa. Pero tengo que preguntar algo. ¿Por qué está haciendo todo esto? Esteban la miró directo a los ojos con una calma que no era indiferencia, sino respeto profundo. ¿Por qué no supe hacerlo antes? Respondió con sinceridad. Cuando mi esposa enfermó, perdí la capacidad de hablar con ella. Se comunicaba con gestos, con miradas. Yo no supe entenderla. Lo intent, pero siempre sentí que me corto. Cuando las 6 ustedes entendí lo que no supe ver a tiempo. Sentí que todavía podía aprender aunque fuera tarde. Clara guardó silencio. No esperaba una respuesta tan honesta, tan cargada de heridas. Lo observó durante unos segundos como si quisiera ver si realmente hablaba desde el alma. Y lo vio. Vio un hombre que, a pesar de la careza de riqueza y éxito, cargaba con un dolor no resuelto, uno que solo la presencia de una niña de 6 años parecía sanar poco a poco. Lucia es mi vida, dijo Clara con voz firme. Todo lo que lo hago por ella. Si algún día siento que algo puede donarla, no dudar en alejarme. Así que necesito saber que sus intenciones son limpias. Esteban asintió sin molestarse, comprendiendo completamente el mensaje. Lo entiendo. Y lo permito, no quiero cambiar nada en ustedes. Solo estar cerca. Aprender. Acompañar si me lo permiten. Por primera vez, Clara se permitió bajar un poco la guardia.
No del todo pero lo suficient para dejar entrar una brisa suave de esperanza. Ascencio lentamente y luego en un gesto simple pero significativo deslizo uno de los cafés hacia Esteban. Entonces acompañanos. Pero sin intentar ser hero. La silla tiene una. Y soy yo, Esteban sonrió no con la sonrisa de un empresario satisfecho sino con la de un hombre que acababa de recibir el permiso más valioso de su vida, el de formar parte, aunque sea en un rincón discreto, del mundo de dos personas que empezaban a devolver el sentido de vivir. Los días se conversion en semanas y lo que comenzó como una visita casual se había transformado en una rutina profundamente significativa. Esteban ya no era simplemente un cliente. En el pequeño restaurante su presencia era tan cotidiana como el aroma del pan recién horneado o el sonido de la espátula sobre la plancha caliente. Los vecinos empezaban a notar la relación singular que lo unía a Clara y Lucia. Algunos murmuraban con curiosidad, otros lo observaban con respeto. Pero a él no le importaban las opiniones. Había encontrado en esa mesa del rincón algo que no se compraba con dinero ni se alcanzaba con éxito. Propósito, Clara, aunque seguía llevando su vida con la misma disciplina de siempre, comenzó a permitir que pequeños gestos fueran cambiando su relación con Esteban. Ya no evitaba sus preguntas sobre el pasado ni cerraba la puerta a las conversaciones más personales. Comenzó a hablar sobre Lucia, sobre los primeros años, sobre los diagnósticos médicos, las terapias, las noches de insomnio y las lágrimas escondidas tras la sonrisa que mostraba cada día. Esteban escuchaba con atención sin interrumpir, con esa clase de respeto que nace del alma herida y arrepentida. Un día Clara lo sorprendió llegando más temprano que de costumbre. Esteban se sentó a la mesa habitual pero notó algo diferente. Sobre la mesa, Clara había dejado un pequeño cuaderno con signos dibujados y un par de hojas plastificadas con palabras en lengua de señas. Esteban la miró y ella simplemente dijo, son los signos básicos. Si de verdad quieres comunicar con Lucia, tienes que aprenderlos bien. No solo repetirlos, entenderlos. Aquel gesto fue, sin duda, el primer ladrillo que cayó del muro invisible. No era solo una prueba de confianza, era un regalo. Esteban lo recibió con emoción y desde ese día dedicó horas a practicar cada signo. Lo hacía con seriedad como si estuviera estudiando la lengua más importante del mundo. Y en cierto modo lo era. Porque era la lengua que le permitiría hablar con una niña que no conoce el sonido de las palabras pero sí la fuerza de los sentimientos sinceros. Lucia, por su parte, lo observaba con una mezcla de sorpresa y alegría. Cada vez que Esteban lograba hacer correctamente una nueva escena, ella lo sonría con orgullo y lo enseñaba otra más difícil. Ya no solo dibujaban o jugaban. Ahora conversaban con las manos y cada diálogo silencioso entre ellos era una sinfonía de emociones que no necesitaba ser escuchada para ser comprendida. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando Esteban cometió un pequeño error al formar una cena. En lugar de libro hizo el gesto de lluvia. Lucia rió en silencio cubriéndose la boca con las manos. Clara también lo notó desde la barra y soltó una carcajada espontánea. La risa de ambas fue contagiosa. Esteban se unió a la broma con humildad y humor, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, al regresar al hotel, Esteban se miró en el espejo. No era el mismo hombre que había llegado a ese pueblo por accidente. Su mirada no tenía el vacío de quien lo ha perdido todo, sino la calma de quien ha encontrado un nuevo motivo para despertar cada mañana. El reflejo frente a él mostraba alguien que, en lugar de huir del dolor, había decidido sanar acompañando a otros. Sin buscarlo, Esteban estaba descubriendo que el lenguaje de las manos, y más aún, el del corazón, era capaz de reconstruir lo que el silencio había destruido. La vida en el pueblo transcurría con su ritmo pausado, casi poético.
Mientras el mundo afuera seguía su curso agitado, aquel rincón costero parecía estar suspendido en una cápsula de tiempo donde las pequeñas cosas tenían un valor inmenso. Y en medio de esa calma, la conexión entre Esteban, Clara y Lucia seguía creciendo con raíces profundas y silenciosas como las de un árbol que no busca ser visto pero que de sombra y abrigo. Una tarde de abril. El cielo se cubrió de nubes espesas que no tardaron en romperse en una lluvia suave, constante, casi melancólica. Era un día inusualmente tranquilo en el restaurante. Apenas unos pocos clientes se resguardaban con café caliente y miradas perdidas hacia la ventana. Clara terminaba de cerrar la caja y Lucia, como siempre, estaba sentada en su mesa del rincón, dibujando una escena de lluvia, tres figuras bajo un mismo paraguas, Esteban lego empapado, sin paraguas, pero con una sonrisa relajada. Lavaba en una mano una bolsa de papel con algo que aún no mostraba. Clara le ofreció una toalla y una taza de té sin que él lo pidiera. Ya no eran gestos de cortesía sino de alguien que había aprendido a cuidar, aunque fuera con pequeñas acciones ¿Te atrapa la lluvia? Preguntó Clara con una media sonrisa mientras se secaba las manos en su delantal. Me dejé atrapar, respondió él. A veces hay que dejarse mover para sentir que uno está vivo o no. Clara se rió bajito y sin decir más, se sentó frente a él, como lo hacía cada vez con más frecuencia cuando la clientela lo permitía. Lucia los miraba de reojo con esa curiosidad infantil que mezcla intuición con una sensibilidad especial. Esteban sacó finalmente de la bolsa un viejo libro de tapas duras, envuelto en una funda de tela. Clara arqueó una ceja, intrigada. Es un diario, explicó el con voz suave. No es un regalo, no todavía. Es algo que quiero mostrar. Es de mi esposa. De Daniela. El ambiente se volvió más íntimo, como si la lluvia afuera hubiera creado un capullo silencioso a su alrededor. Clara no habló, pero asintió, invitándolo a continuar. Esteban abrió el diario con cuidado, como si temiera que las páginas se rompieran al contacto. El papel estaba envejecido, con notas escritas con letra delicada, a veces tambalean. Ella empezó a escribir aquí cuando le diagnosticaron la enfermedad neurológica. Al principio eran reflexiones, pequeñas frases sobre lo que sentía al ir perdiendo la voz, al no poder mover los dedos como antes. Luego empezó a dibujar escenas. Aprendía una por día y las anotaba para que yo pudiera entenderla. Pero yo hizo una pausa, respirando hondo. Yo estaba tan hundido en mi miedo a perderla que no supe verla con claridad. No supe escuchar su silencio. Clara lo escuchaba con una expresión seria, pero no distante. Cada palabra de Esteban caía en ella como gotas de esa misma lluvia, suaves, pero persistentes, empapándola de una verdad que empezaba a comprender. ¿Y por qué me lo muestras a mí? Preguntó con voz baja pero firme. Esteban cerró el diario y lo sostuvo entre las manos como quien carga un pedazo de su alma. Porque contigo y con Lucia, siento que todavía puedo aprender a entender. No para redimirme, no para llenar un vacío. Sino porque quiero. Porque estar cerca de ustedes no es un consuelo. Es una oportunidad. Y quiero vivirla con todo el respeto que merecen. Hubo un largo silencio entre ambos. Afuera, la lluvia seguía cayendo con constancia y dentro del restaurante Lucia se acercó con su cuaderno. Se lo mostró a Esteban. Era el dibujo de ese mismo momento, él, Clara y ella bajo una sombrilla azul con gotas que caen, pero sonrisas que resisten. Clara acarició el cabello de su hija con ternura, y luego miró a Esteban. Por primera vez, dijo que su mirada no solo observara, sino que hablara. No con palabras, pero sí con una intensidad que decía, ya no estás solo. Y quizás nosotros tampoco. Esa tarde el diario no fue solo un objeto del pasado. Fue un puente entre el dolor vivido y la esperanza posible. Y bajo esa lluvia serena nacía algo que ninguno de los tres podía explicar, pero que los envolvía con una fuerza nueva y profunda.
el comienzo de una verdadera familia tejida no por la sangre, sino por la voluntad de sanar y compartir. El lluvia había dado paso a un amanecer claro y fresco como es el cielo tras desajarse la tarde anterior. Hubiera decidido empezar de nuevo con el mismo espíritu de quienes caminaban por sus calles. Esa mañana Clara despertó con una sensación extraña, una mezcla de nervios y paz. No era como en ella. Estaba acostumbrada a vivir día tras día como una serie de responsabilidades que se cumplían sin espacio para el asombro. Pero desde que Esteban se había vuelto parte de su rutina, y casi sin notarlo, también de su corazón, las emociones no seguían el mismo orden. Se permitía pensar en cosas que antes consideraba lujos, en lo que sentía, en lo que sonaba, en lo que merecía. La parecía también más animada. Había comenzado a madrigar por sí sola, a elegir sus propios colores para vestir y a mostrar dibujos donde, cada vez con más frecuencia, aparecía Esteban junto a ella y su madre. Era como si en su mundo de imágenes la presencia de ella no fuera un invitado, sino parte del paisaje de su vida. Esa tarde, Esteban llegó con una sonrisa distinta. Más serena pero también más decidida. Llevaba un portafolio pequeño, discreto y una expresión que Clara no supo si clasificar como emoción o ansiedad contenida. Ella lo recibió con la calidez que ya no intentaba esconder y se sentaron juntos en su mesa habitual mientras Lucia se entretenía armando un rompecabezas sensorial. Hoy no vine solo a conversar, dijo él, con voz pausada. He estado pensando mucho. Y quiero proponer algo. No es una obligación ni una promesa disfrazada. Solo una oportunidad. Clara lo miró en silencio. Ya no se sorprendía tanto con sus palabras, pero seguía apreciando la forma honesta y medida con que Esteban abría su corazón. He comprado una casa aquí, continuó él, mientras deslizaba sobre la mesa una carpeta con fotografías. No muy lejos del restaurante, cerca del parque donde Lucia juega a veces. Es una casa sencilla, sin lujos innecesarios, pero con espacio para crecer. Tiene un pequeño jardín, una cocina abierta y un estudio que podría adaptarse para que Lucia tenga su rincón especial. Clara abrió los ojos, confundida, casi alarmada. ¿Estás sugiriendo que nos medimos contigo? Preguntó con tono entre incrédulo y protector. Esteban negó con la cabeza, con calma. No. No me malinterpretes. Esta casa no es para mí, es para ustedes. La compara tu nombre y el de Lucia. Y antes de que digas que no puedes aceptarla, escucha, no es un regalo ni una limosna. Es una forma de agradecer lo que ustedes han traído a mi vida. La paz que en mi fortuna en mi pasado me dieron. Me has enseñado más en estas semanas de lo que aprendí en años de terapia y soledad. Y Lucia, ella me ha enseñado el verdadero idioma del alma. Clara bajo la mirada conmovida. Sentía que sus principios chocaban con sus emociones. Era una mujer fuerte, acostumbrada a sostener sola, a desconfiar de todo lo que viniera envuelto en papel de regalo. Pero también era una madre. Y sabía lo que esa casa podría significar para su hija. Un lugar con estabilidad, sin escaleras peligrosas, con espacio para jugar y crecer, y donde no tuvieran que compartir una sola cama ni preocuparse por el alquiler. No quiero que te sientas comprometida. Añadió Esteban con voz suave. Solo quiero ofrecer una semilla. Tú decides si la siembras. Si no quieres aceptarla, lo entendrá. Pero necesitaba decirlo. Porque hay cosas que el silencio no puede calar. Lucia, llena el peso emocional de la conversación, se acercó en ese momento con un dibujo nuevo. 3 personas bajo el sol frente a una casa con flores y una bandera hecha con crayons. Clara lo observó y una lágrima silenciosa y temblorosa recorrió su mejilla. ¿Sabes que es lo más difícil para alguien como yo? Dijo al fin. Aceptar que alguien pueda querer ayudar sin pedir nada a cambio. Que alguien simplemente quiera verte bien.
Esteban Asencio, entendiendo sin necesidad de respuesta. No te pido que decidas ahora concluyo. Solo quiero que sepas que esa casa existe. Y que tu y las son libres de entrar cuando quieran. Clara lo miró largo rato. No digo que sí. No digo que no. Pero por primera vez, dijo que sus defensas se agrietaron lo suficiente como para que la esperanza encontrara una entrada afuera el sol comenzaba a ocultarse. Pero dentro de esa pequeña cafetería algo nuevo se encendía, la posibilidad real de un futuro compartido, no impuesto, no forzado, sino elegido con el corazón. Paran algunos días desde aquella propuesta inesperada. Clara no había mencionado la casa ni una sola vez, pero sus pensamientos giraban sin cesar alrededor de ella. Las noches se le volvían más largas, no por el cansancio físico que ya conoce bien, sino por esa inquietud emocional que se instala cuando la vida te pone una elección demasiado grande entre las manos. Cada vez que miraba a Lucia dormida pensaba en todo lo que esa casa podía representar, una cocina donde ella pudiera preparar los desayunos sin apuros, un jardín donde Lucia pudiera correr sin peligro, una habitación con luz natural y espacio suficiente para sus dibujos, sus libros, sus pequeños sueños. Y en más, un nuevo comienzo lejos del constante sacrificio y la incertidumbre. Pero también pensaba en su orgullo. En los años en que nadie estuvo para ayudarla, en cómo había aprendido a sobrevivir con los puños cerrados y el corazón blindado. ¿Qué clase de mujer seria esa aceptaba algo tan grande de un hombre que apenas conoce? ¿Y esa luego él cambiaba o esperaba algo a cambio? ¿Y esa casa se transformaba en una deuda silenciosa que nunca podría pagar? Esteban, por su parte, no volvió a mencionar el tema. Seguía visitándolas como siempre, enseñando a Lucia nuevas cenas, compartiendo las cenas ocasionales, reparando cosas pequeñas del restaurante sin que nadie se lo pidiera. Nunca exigía. Nunca presionaba. Solo estaba. Presente, constante, sincero. Y eso para Clara era desconcertante. Porque no estaba acostumbrada a recibir sin condiciones. Una tarde, Lucia regresó del colegio con una nota en su mochila. Clara la abrió sin pensar demasiado y descubrió que la escuela ofrecería talleres inclusivos el mes siguiente, clases de arte adaptadas, sessions de lenguaje de señas para padres, y un programa especial para niños con discapacidades auditivas. Lo primero que pensó Clara fue en lo difícil que sería asistir a esos talleres se seguían viviendo en su pequeño y lejano apartamento. Las distancias, el trabajo, el cuidado de Lucia, todo se complicaba. Pero con la casa cerca del parque a solo 10 minutos del colegio todo sería distinto. Esa noche, mientras Lucia dormía y la lluvia tamborilaba con suavidad sobre el techo, Clara tomó su abrigo y salió caminando. No llamó a Esteban. No avisó a nadie. Camino con paso firme bajo la brisa humida hasta la dirección que él lo había escrito en un papel y que había guardado en su billetera sin atrever salir más de una vez. El casa estaba allí. Justo como él la había descrito. De fachada sencilla pintada en tonos claros con una rilla discreta y flores que alguien, probablemente Esteban, ya había comenzado a plantar. Clara abrió la verja y cruzó el jardín en silencio. No tenía llaves, pero la puerta no estaba cerrada con seguro. Entró con respeto, como si pisara tierra sagrada. El interior olía a madera nueva y a pintura fresca. Las paredes desnudas esperaban cuadros, risas, memorias. Recorrió la sala, tocó el marco de una ventana, abrió la puerta del estudio que Esteban había mencionado y allí, sobre un estante, encontró algo que la hizo detenerse. Era un libro infantil de cenas abierto en una página donde se leía la palabra familia ilustrada con dibujos de manos entrelazadas y rostros sonrientes. No había sido puesto allí por casualidad. Clara se quedó de pie en esa habitación sin llorar, sin hablar, sin moverse. Solo sintiendo.
Porque hay decisions que no se toman con la cabeza ni con el orgullo, sino con esa part del alma que pocas veces se atreve a alzar la voz. Esa noche al salir de la casa yo no tenía dudas. No sabía si aquello era amor, destino o redención. Pero sabía que Lucia merecía una vida mejor. Y que por primera vez en mucho tiempo no tendría que alcanzarla sola. Luna se filtraba entre las nubes cuando regresó al apartamento. Se acostó junto a su hija y la abrazó fuerte. Y mientras Lucia dormía profundamente, Clara le susurró al oído como si pudiera oírla a través del corazón: vamos a tener un nuevo hogar, mi amor. Y esta vez no tendrás que aprender sola. Te lo prometo. El sol de la mañana parecía distinto aquel día, como si supiera que algo importante estaba a punto de comenzar. Clara despertó antes que Lucia, pero no por obligación ni por rutina, sino por una mezcla de nervios, ilusión y responsabilidad que le palpitaban en el pecho como un tambor suave. Había pasado la noche en vela, no por dudas, sino organizando mentalmente cómo sería ese cambio, cómo empaquetarían su vida en cajas, qué cosas llevarían y cuáles dejarían atrás. No solo objetos, también miedos, inseguridades y esa constante necesidad de sobrevivir sola. Lucia dormía cuando Clara se sentó a su lado y acarició su cabello con ternura. La niña tenía una expresión de paz tan profunda que a Clara se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez desde que nació, su hija estaba a punto de tener algo que nunca conoció realmente: estabilidad. Un hogar que no se desmoronara por dentro, una habitación propia, una cocina donde su madre no cocinara apurada entre turnos de trabajo y facturas sin pagar. Ese mismo día, con ayuda de un par de vecinos y dos cajas grandes que Esteban había dejado discretamente junto a la puerta días atrás, comenzaron la mudanza. No tenían muchas pertenencias. Clara nunca fue de acumular. Pero cada cosa que empacaban tenía una historia, un peso emocional. Las fotos de la infancia de Lucia, sus cuadernos de dibujos, la vieja cafetera que usaban cada mañana, todo había guardado con cuidado, casi como un ritual de despedida a los años difíciles. Esteban no apareció por la casa ese día. Clara le había dejado un mensaje la noche anterior, pidiendo que no fuera, que quería hacer este paso con su hija, sola, a su ritmo. Y él respetó su deseo como siempre. Eso lejos de alejarla le dio más seguridad. No estaba frente a alguien que pretendiera ser salvador ni protagonista de su vida. Estaba frente a un hombre que había aprendido a acompañar sin invadir, a esperar sin exigir, a dar sin posar. Cuando llegaron a la casa, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra humida. Lucia, que no había comprendido del todo lo que significaba mudarse, abrió los ojos con asombro cuando vio el jardín. Se soltó de la mano de su madre y corrió, riendo en silencio, entre las flores pequeñas pero líneas de color. Clara la observaba desde la puerta, con una mezcla de alivio y emoción que no sabía cómo contener. El casa, aunque modesta, las recibió con una calidez inesperada. Las paredes parecían susurrar promesas de días tranquilos, de noches sin sobresaltos, de mañanas sin prisas. Cada habitación era un lienzo en blanco donde podrían escribir una nueva historia. Clara colocó en la cocina la cafetera de siempre, colgó en la entrada un dibujo de Lucia y, en el estante del estudio, dejó una foto pequeña de ella con su hija, tomada hace años. En un día en que ambas sonrían sin saber que el futuro les tenía preparada esta oportunidad, Lucia se acercó en silencio y le tocó la mano a su madre. Luego, con movimientos lentos y precisos, formó con sus dedos la palabra hogar en lengua de señas. Clara la miró y no pudo evitar abrazarla con fuerza. En ese instante no necesitaba palabras. Todo estaba dicho. Más tarde, y con el sol descendiendo, alguien llamó a la puerta. Clara abrió, sabiendo quién era.
Esteban estaba allí, sin traje, sin portafolios, solo con una bolsa de pan y una pequeña meseta en la mano. Es para el jardín, dijo. Ni pareció que le faltaba una lavanda, Clara lo dejó pasar, sin hablar. Lucia se lanzó a abrazarlo y luego volvió a sus dibujos. Él se acercó a la mesa, colocó la meseta junto a la ventana y se sentó sin pedir permiso. Clara sirvió café en la vieja cafetera y mientras el aroma llenaba la cocina, lo miró con una sonrisa suave, sin reservas, sin escudos. No sé qué será esto, dijo ella al fin. No sé si le pondremos nombre. Pero sé que quiero vivirlo. Y sé que lo estoy eligiendo con todo lo que soy, Esteban asintió. No hizo falta más, esa noche los tres cenaron juntos. No como clientes y camarera. No como viudo y madre soltera. Sino como lo que estaban empezando a ser, una familia nacida de la empatia, la confianza y el lenguaje de los gestos que no necesitan sonido. Y en el silencio de esa primera noche en su nuevo hogar, Clara supo con certeza algo que antes temía pensa. El amor, cuando es verdadero, no liga a cambiar la vida, liga a revelarte la vida que siempre mereciste. El primer fin de semana en la nueva casa llegó con un air de renovación que se podía respirar en cada rincón. Clara despertó con el sonido del canto de los pájaros y la tenue luz que entraba por la ventana de su habitación. No era el ruido lejano de coches ni los pasos apresurados del vecino de arriba. Era paz. Silencio verdadero, no el de la ausencia, sino el que nace cuando por fin te sientes a salvo. Al abrir los ojos y ver a Lucia dormida a su lado, con el cabello revuelto y una expresión dulce en el rostro, sintió que todo el esfuerzo de años comenzaba al fin a tener sentido, después del desayuno. Lucia insistió en salir al jardín con sus crayons. Clara le preparó una manta y la acompañó lavándose un café caliente en las manos. Mientras la niña dibujaba flores, mariposas y una casa con muchas ventanas, Clara no dejaba de observarla con asombro. Su hija, que antes era tímida y encerrada en su mundo silencioso, ahora irradiaba algo distinto. Estaba más abierta, más viva. Los movimientos de sus manos eran más seguros, sus expresiones más nítidas. Incluso comenzaba a enseñar la Clara nuevas escenas con una paciencia amorosa como si los papeles entre madre y hija se invirtieran por momentos. Esteban llegó poco después del mediodía. Esta vez traía una caja llena de libros de cuentos en lenguaje de señas, algunos juguetes didácticos y una sorpresa, una pequeña pizarra magnética para que Lucia pudiera escribir o dibujar cuando no quisiera hablar con gestos. Cuando Clara abrió la puerta, él no dijo nada. Solo levantó la caja con una sonrisa y la dejó sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Pensé que podríamos hacer de este lugar algo más que una casa. Un espacio donde Lucia pueda aprender sin barreras, dijo con humildad. Clara asintió en silencio. Cada gesto de Esteban era un ladrillo más en la construcción de esa confianza que tanto le costaba entregar. Pero ya no lo veía como un hombre que ofrecía cosas materiales. Lo veía como alguien que escuchaba más allá de las palabras, que entendía lo invisible. Esa tarde, Clara y Esteban compartieron algo más íntimo que una conversación. Se sentaron con Lucia en el jardín, y por primera vez, Clara intentó contar un cuento usando señas. Lo hizo lento, torpe, con errors. Pero Lucia la miraba con los ojos llenos de amor. Se reía cada vez que su madre confundía una palabra y la corregía con paciencia. Esteban observaba la escena sin intervenir, sabiendo que ese era un momento sagrado entre madre y hija. Luego, cuando cayó la tarde, Clara y Esteban se quedaron solos en la cocina. Lucia dormía con la cabeza sobre el regazo de su madre, cansada de tanto juego y emoción. Allí, entre el aroma del pan recién horneado y el crepitar leve del hervidor, Clara rompió el silencio con una pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué tú? Dijo mirándolo a los ojos.
¿Por qué te detuviste ese día en el restaurante? ¿Qué viste en nosotras? Esteban tomó air. Sus ojos, normalmente serenos, se tornaron más profundos. Vi lo que nadie veía respondió. Una mujer que luchaba en silencio. Una niña que hablaba con las manos porque el mundo no aprendió a escucharla. Vi una familia valiente. Y quizás una parte de mí que estaba perdida. Vi lo que quería proteger, no con lástima, sino con admiración. Clara no respondió. Solo se acercó lentamente y le tocó la mano. No como quien pide algo, sino como quien finalmente acepta lo que la vida le ofrece con respeto. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento fue todo. Esa noche y sin miedo en barreras, Clara escribió en un cuaderno que guardaba desde que Lucia nació. Era un diario de lucha, de lágrimas, de noches en vela. Pero en esa página escribió algo distinto, hoy a mi hijrir con libertad. Y un hombre mirar con el alma. Hoy sentí que yo no estoy sola. Y que tal vez, después de tanto, merezco esta paz. Paran las semanas, y con ellas, la casa comenzó a llenarse no solo de objetos, sino de algo mucho más valioso, memorias nuevas. Cada rincón, cada puerta, cada rincón del jardín se impregnaba poco a poco con el calor de una vida compartida. Lucia tenía ya su rutina, ir al colegio, asistir a los talleres de inclusión, volver a casa para dibujar, jugar, o aprender nuevas cenas con su madre y con Esteban. Su confianza crecía día tras día y su forma de expresarse era tan rica que incluso los vecinos del barrio comenzaron a interesarse por aprender algunas palabras en lengua de señas para poder comunicarse con ella. Lucia, con su sonrisa brillante y su risa sin sonido, les respondía con una paciencia luminosa. En ese pequeño universo, ella no era una niña con una discapacidad, era el corazón de un hogar y la luz de una comunidad que estaba aprendiendo a escuchar con los ojos. Clara también florecía. Había dejado uno de sus dos trabajos por fin. Ya no tenía que correr todo el día entre mesas, turnos agotadores y preocupaciones económicas. Esteban la había ayudado a organizarse no con dinero ni promesas, sino enseñando a valorar su tiempo, a poner límites, a creer en su capacidad de ofrecer algo más que servicio, enseñar. Con el tiempo, Clara empezó a dar clases de cocina en un centro comunitario cercano y a veces incluso organizaba pequeñas sesiones en su propio jardín, donde compartía recetas mientras Lucia mostraba a los asistentes cómo se decía cada ingrediente en cenas. Se convirtieron sin proponérselo en un ejemplo de integración de empecho y de esfuerzo conjunto. Un día, mientras Clara arreglaba la cocina, encontró a Esteban en el estudio, observando una de las tantas ilustraciones que Lucia había colgado. Era un dibujo de los tres tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Sobre sus cabezas, en trazos torpes pero conmovedores, Lucia había escrito una sola palabra en grandes letras de colores, familia. Clara se detuvo en la puerta. Lo miró durante un largo rato sin decir nada. Esteban sostenía el dibujo como si fuera una obra de arte. Sus ojos estaban vidriosos y cuando notó la presencia de Clara bajó lentamente la mirada y dijo, no sabía cuánto necesitaba esto. Hasta ahora, ella se acercó y se sentó junto a él. No le respondió de inmediato. Solo le tomó la mano. Era la misma mano que meses atrás había temido aceptar, la misma que había traído esperanza sin prometer nada, la misma que ahora se sentía como parte de su propio cuerpo. Yo tampoco lo sabía, susurró Clara. No sabía que alguien podía vernos y no oír. Que alguien podía quedarse sin tratar de arreglarnos, solo queriendo acompañarnos. Eso es amor, no, Esteban la miró. No necesito decir nada más. Días después, una tarde cualquiera, Clara recibió una invitación del colegio de Lucia. Era para una ceremonia pequeña donde los niños con necesidades especiales mostrarían lo que habían aprendido. Había dibujos, presentaciones simples, juegos. Pero Lucia había preparado algo más.
con iota de sus maestros y del mismo Esteban ese paro frente a un grupo reducido de personas alumnos, padres y algunos docentes y comenzó a contar su historia en lengua de esas no uso palabras. Uso gestos. Uso emociones. Hablo de una madre que aprendió a entenderla sin hablar. De un hombre que legó cuando más necesitaban ser vistos. Y de una casa que ahora tenía flores, risas y olor a pan. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. No era incomodidad. Era respeto, emoción, conexión profunda. Y entonces, una por una, las personas comenzaron a aplaudir no con ruido, sino levantando las manos y agitándolas suavemente, como se hace en la lengua de señas para mostrar ovación. Lucía, sin decir nada, brillaba como el sol, Clara no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza. Eran de gratitud, y esa noche de regreso a casa, Clara se sentó en el jardín con Esteban y con Lucía. El cielo estaba despejado lleno de estrellas. Y como en el debut de su hija, los tres estaban tomados de la mano sabes que me doy cuenta ahora? Dijo Clara mirando al cielo. Todo comenzó el día que alguien vio a mi hija y no le tuvo lástima, sino admiración. Ese día empezó esta historia. Nuestra historia, Esteban Asensio. Lucía, entre ambos les hizo una cena que Clara entendió al instante. Era sencilla. Era poderosa para siempre. Y así, sin ruidos, sin promesas exageradas, sin grandes gestos, la vida les enseñó que a veces el amor verdadero no necesita palabras. Solo necesita presencia, paciencia y la voluntad de aprender a escuchar el alma.